საშინაო სკოლის გაკვეთილებს წარმოგიდგენთ კომპანია Silknet. Hello my dear friends, my little friends. Nice to meet you. მოგესალმებით ჩემო პატარებო. Today the topic of our lesson of Unit 3 is word birds. წყლის ფრინველები. And look at the poster and you can see some of them. A gull, tolia, a duck, ichwi, a goose, bati, a penguin, pinguini, an albatross, albatrossi, and a swan, dagedi. Albatrosses, albatrossebi. The great albatross has the longest wings in the world and can fly 400 kilometers in a day. The great albatross. Diadi, lamazi, zlieri. Great, diadi, zlieri, lamazi. And the great albatross has the longest wings. Soplioshi qvelase grzeli prtები აქვს albatross. Wings, prtები. A wing, prta, da wings, prtები. And it can fly 400 kilometers in a day. Დღეში 400 kilometers დაფრინავს. Albatrosses can grab fish from the sea easily because they have hooked beaks. ადვილად იჭერენ თევზს, რადგანაც მაქვთ მოკაუჭებული ნისკარტი. Grab ხელში ჩაგდება, დაჭერა, კაცებაც ასევე ნიშნავს, hooked მოკაუჭებული and a big ნისკარტი. And they catch fish easily because they have hooked beaks. They can dive under the water. მათ შეუძლია ყვინთვა, dive, ყვინთვა. Albatrosses live 50 and 60 years. 50-60 წელს ცხოვრობენ. Unfortunately, these beautiful birds are in danger. სამწუხაროდ ეს ფრინველები საშიშროების ქვეშ არიან. And you can see these words on the board. To be in danger, საშიშროების ქვეშ, and unfortunately, სამწუხაროდ. Fishing boats pull huge nets through the ocean. Fishing boats. Boat, you know, არის ნავი, and fishing boat is გემები, ნავები, რომელიც გადიან სათევზაოდ. And they pull nets. Pull, you know, არის ქაჩვა, მოწევა შენკენ, and the net არის ბადე. A net, ბადე. მეთევზეები აგდებენ ბადეებს წყალში, and the nets trap many albatrosses when they dive in the water. A trap არის ხაფანგი, მახე. და to trap არის მახეში გაბმა. To trap, მახეში გაბმა. და ეს ჩვენი ალბატროსები მახეში ებმევიან, როდესაც ყვინთავენ. More than 100,000 albatrosses die in this way every year. 100,000 albatrossi იღუპება ყოველ წელს. Penguins, პინგვინები. Some penguins live in very cold places. ცივ ადგილებში ცხოვრობენ. Others live in warm places. სხვები კი თბილ ადგილებში. Cold, ცივი, warm, თბილი. The emperor penguin is the tallest. ესეთი სახეობა არსებობს ჯიში. იმპერატორი პინგვინს უწოდებენ ამას. და ის არის ყველაზე მაღალი. And the emperor penguin is the tallest. It is 110 centimeters tall. is 110 centimetrია. The smallest is the little blue penguin. და ყველაზე პატარა არის პატარა ლურჯი პინგვინი. It is only 40 centimeters tall. ის მხოლოდ 40 სანტიმეტრია სიმაღლეში.
Penguins can see well underwater, so they can catch fish in the ocean. Penguinები კარგად ხედავენ წყლის ქვეშ, ამიტომ ადვილად იჭერენ თევზებს. So, an albatross and a penguin are ocean birds. Lake and river birds. ტბის და მდინარის ფრინველები. A swan. გედი. Swans build the most enormous nests in plants near the water. გედები აშენებენ ყველაზე დიდ ბუდეს. The mother and father birds build a nest from twigs and small branches. დედა და მამა გედი აშენებენ ბუდეს from twigs and branches. A twig არის ფიჩხირტო, თხელი პატარა ტოტები, and a branch არის უფრო სქელი, a branch, ტოტი. და გედები აშენებენ ამ თავის ბუდეებს ფიჩხებისგან, რტოებისგან და ტოტებისგან. They stay together for life. მთელი ცხოვრება ერთად არიან. And the mother bird lays 4 or 7 eggs. და დედა გედი დებს 4-დან 7 კვერცხამდე. So, lay, დადება. Lay, დადება. A baby swan is a cygnet. პატარა ჭუკი, პატარა ბარტყი გედის არის a cygnet. გედის ბარტყი. A cygnet. გედის ბარტყი. The parents can carry the cygnets on their backs when they are very young. და მშობლები გედები ატარებენ თავის პატარა ბარტყებს ზურგზე, სანამ პატარები არიან. They have wide, flat feet and they help them to swim well. მათ აქვთ განიერი, wide არის განიერი, flat არის ბრტყელი ფეხები. და ეს განიერი და ბრტყელი ფეხები ეხმარება მათ ცურვაში. Many water birds have webbed feet. Webbed, აპკოვანი, გადაბმული ერთმანებში, webbed, აპკოვანი, wide and webbed feet. Swans live near rivers and lakes. გედები ცხოვრობენ ახლოს ტბებთან და მდინარეებთან. Usually they are white, ჩვეულად თეთრები არიან. But sometimes they have black necks, მაგრამ ხანდახან აქვთ შავი კისერი, neck, and head, და თავი. The young cygnets are grey. ხოლო პატარა ჭუკები, პატარა ბარტყები ნაცრისფერები არიან. They are not as beautiful as the adult birds. ისეთი ლამაზები არ არიან, როგორც უკვე მოზრდილი, მოწიფული გედები. An adult, მოზრდილი. An adult, მოზრდილი. But slowly their white feathers appear. მაგრამ ნელ-ნელა ჩდება მათი თეთრი ბუმბულები. Feather. You can see it on the poster. A feather. ნელ-ნელა თეთრი ბუმბულები ჩდება. After a year, they are as strong and graceful as their parents. უკვე ერთი წლის შემდეგ ისინი არიან ძლიერები and graceful. Graceful, ნარნარი, გრაციოზული. Graceful, a graceful swan. გრაციოზული, ნარნარი გედი. A goose, ბატი, but in plural, geese. A goose and geese. ბატი და ბატები. And a baby goose is a gosling. A gosling. და პატარა ბატის ჭუკი არის gosling. A gosling. ბატის
ჭუკი. The many geese are wild, but you can see geese on farms too. ბევრი ბატი გარეულია, მაგრამ ფერმებშიც შეგვიძლია ვნახოთ ბატები. They live near water, წყალთან ახლოს ცხოვრობენ. And they can swim well and they can fly over the land. კარგად ცურავენ და დაფრინავენ. And when they fly together, they make a huge V in the sky. Როცა ერთად მიფრინავენ, მათი ფრენა გავს დიდ V-ს, ანუ capital V, ასო ბგერა V-ს გავს. Now, kids, open your books at page 38, 38 გვერდზე, and at page 39, 39 გვერდზე გადაშალეთ. And read the text, წაიკითხეთ ეს ტექსტი, and listen და მოусმინეთ. Birds of the oceans and lakes. Ocean birds. Albatross. Albatrosses are the most amazing travellers. The great albatross has the longest wings in the world, and it can fly 400 kilometres in a day. Albatrosses can grab fish from the sea easily because they have hooked beaks. They can dive under the water, and some of them can dive down 12 metres. Albatrosses live for 50 to 60 years. Unfortunately, these beautiful birds are in danger. Fishing boats pull huge nets through the ocean. The nets trap many albatrosses when they dive in the water, and the birds drown. More than 100,000 albatrosses die in this way every year. An albatross chick stays on land for 9 months. Penguin. Some penguins live in very cold places. Others live in warm places. The emperor penguin is the tallest. It is 110 centimetres tall. The smallest is the little blue penguin. It is only 40 centimetres tall. Penguins can see well underwater, so they can catch fish in the ocean. The emperor penguin can dive down 565 metres, and it can stay underwater for 20 minutes. Small feathers trap air and keep the bird warm. Penguins cannot fly, but they are excellent swimmers. Lake and river birds. Swan. Swans build the most enormous nests in plants near the water. The mother and father birds build a nest from twigs and small branches. They stay together for life. The mother bird lays 4 to 7 eggs. A baby swan is a cygnet. The parents can carry the cygnets on their backs when they are very young. These wide, flat feet help the swan to swim. Many water birds have webbed feet like these. Swans live on rivers and small lakes. Usually they are white, but sometimes swans have black heads and necks. The young cygnets are grey. They are not as beautiful as the adult birds, but slowly their white feathers appear. After a year, they are as strong and graceful as their parents. Goose. A baby goose is a gosling. The plural of goose is geese. Many geese are wild, but you can see geese on farms too. They live near water. They can swim well, and they can fly over the land. When they fly together,
They make a huge V in the sky. Our lesson is over. I think it's time to say goodbye. See you later. Bye.